Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Transport Groups King Central Luzon aprobado ing PUV Modernization Program. Binida, reng benepisyo ning programa. CBCP, migaganaka king susulong nga People's Initiative. Ela kanu ordinaryong memalen, reng mani munang tutulak keti. Kapampangan Grandma king TikTok mayang una bie king idada 97. Makapanagkilpusong videos dareti belikan dareng followers. Kabalen na arkitekto sinambut king Architecture Drawing Prize king London. Kinilala yung gelingan kareng kayang gulis ay struktura. Mabalakat City Council, pepakiting mabilog a suporta kang Mayor Garbo. Binida, ing maulagang programa ape iral, lalam ning kayang administrasyon. Maya pa oras kabalen, kayang tabing babilog a puwersa ning One Media TV 44 Pampanga, mabiyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pong balansing informasyon. Ore ni Puren balitang may kalap, kinubning paruminggo. Yako po Benny Ginto at iti ing News Force Pampanga. Suportado na rin manimunang Transport Group oreng mamasadang jeep king Central Luzon ing PUV Modernization Program ng gobyerno. Kaya katampakibaluan ng Amano Dareti king report ng Patricia Mamangon. In consolidation ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ng gobyerno, ingaka kita solusyon king problema king transportasyon. Yan ing panakit na rin miyayaliwa at manimunang transport groups king mabilog a Central Luzon. Kayag na ning genapan na press conference sa penimunan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3. Dikil king PUV Modernization Program inyang Martis, January 30 king Ciudad San Fernando. Keti, pepasyag na rin mamasada at ring jeep ni operator ang kasantingan o ang positibong epekto ay dala ng consolidation na ring modern jeepney. Ang kagandahan po kasi ng kooperatiba, si Coop na po magmamanage sa mga unit nila sa modern. Hindi kagaya po ng individual. Kapag nasiraan po yan, kanya-kanya ng gawa. Yung boundary mo, kulang pa dun sa pagpagawa pag nasiraan. Hindi po katulad ng sa modern na. Si kooperatiba na po ang pagpapagawa. Hindi na rin po sa kanila yung sa individual. Sila na po, hindi po sila yung magpaparehistro. Si kooperatiba na rin po, basta modern. At inyang 138 a miyembro ing Kapampangan Transport Service Cooperative a ating apat a ruta. Maragul na kanu pakinabang reng operator a kayabe king kooperatiba da reng modern jeepney. Is 12,000 monthly, matatanggap po yan ni operator ng direkta na hindi po siya nagmamaneho, wala siyang binabayaran na registration, wala siyang binabayaran na pambili ng gulong, ganyan. So, ganyan po, kapag ka nasa kooperatiba ka, may natatanggap po ang isang operator natin pagka na-dropping and substitution ng iyong unit ng 12,000 pesos per month. King Carmex Jeepney Transport Cooperative at yun na king 57 units ren karelang modern jeepney. Agpang king LTFRB at inyang technical working group ing gobyerno bang siguraduan na agyuyang abayaran ing utangan para king pamanyalida reng modern jeep. Well, meron po tayong technical working group na nagtugon doon, no? Pinag-aralan po kung paano po makapagbayad ng ating mga transport cooperative. So wala pong overlapping approach, exclusive po yung ruta sa kanila. Then kasi po sa bangko meron ding ginagawang evaluation, no, kung makakabayad ba tong cooperative na to hindi.
para naman kareng lawun at alos sira-sira ng traditional na jeepney, malyari la kanong api sa lireti, bang pamayad king share capital king kooperatiba. Tayong scrappage, no? Actually, isa po yung sa problema, yung isang member, paano po makakabayad doon sa 20,000 na share capital doon sa kanilang cooperative. Ang ginagawa po ng iba, binibenta po yung kanilang mga dilapidated units worth 40,000, 60,000. Yung po ang binabayad doon sa membership ng bawat cooperative. At meron po tayong ongoing na scrappage na babayaran po yung ating mga dilapidated units. Manuala naman ni LTFRB Region 3 Director na alang mamasada ing milako obra. Tingin ko wala po madi-displace na driver. Kasi po sa isang unit, tatakbo ng 24 hours, no? So meron pong driver sa isang unit na 2 o 3. So wala pong madi-displace na driver at pwede po yung mga driver na hindi na nagpa-consolidate yung kanilang operator, pumunta po doon sa mga cooperative na nag-hire po, no? Tumatanggap pa po ng driver. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pepabalo ng BIR na exempted laking pamamayad tax ng small-scale online seller. Pakibaluan tamo ni Nureng Sakloketi, king report ng Patricia Mamangon. Manatili lang exempted king pamamayad creditable withholding tax ng small-scale online sellers. King anunsyo ng Commissioner Romeo Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ma-exempla king pamamayad creditable withholding tax sa 1% ingkapit na ng gross remittances ng e-marketplace operators at digital financial services providers king seller o merchants ang makapamisali at mibabayaranan kapamilatan ng lang platform facility. Ninupin reng saklo ng small-scale online sellers ay exempted king pamamayad taripa. Nung metong kang online seller, ating annual total gross remittances king milabas sa taxable year lalagpas king kapit ng milyong pesos o 500,000 pesos. Kadwa, nung in cumulative gross remittances king taxable year, sosobra king 500,000 pesos. At nung duly exempt, iba't king lower income tax rate ang makatuki king nanumang mimiral abatas. Inutos ning BIR Commissioner karektauhan ning ahensya na dinan kebaluan reng online sellers at online platforms dikil king karelang tax obligations. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Maalarma la ring obispo king bansa king susubo nga People's Initiative aking panakit ning pisambang Katoliko susubong dareng pilang manungkulan at aliwaring ordinaryong maymalen. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Nagbabalayang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP king publiko laban king pamanyubong king People's Initiative bang amienda niya ing mimirala 1987 Constitution. Agpang king kabalen ay CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David maalarmala reng marakala obispo ulingi nga manwa na People's Initiative susulong de kanureng pilang manungkulan at ede panimunan reng ordinaryong memalen. Dagdag na pang Bishop David, masalaya kanong metong nga klase ning pamaglingad kareng tao ing susubong nga People's Initiative. Eya kano simpleng pirma iti, uling kapamilatan ning piyabeyabeng pirma, didinan la kanong otoridad reng gagawang batas na alilan niyang konstitusyon a posibleng higit pa king aspetong ekonomiya ing baywan o pakyalaman na kano nung musadya ing People's Initiative. Bistamat pepalwalyang pansamantalang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC na i-dismiss o ela pa mo tanggapan reng petisyon para king People's Initiative, ela pa mo rin kano dapat pa'y kampante reng Pilipino, uling sigurado kanong ating aliwang mitulak para king charter change. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Kapampangan Grandma king TikTok mayang una bie
king edad 97, makapanagkilpusong videos dareti, belikan dareng followers. Kabalen na arkitekto sinambut king Architecture Drawing Prize king London, kinilala yung gelingan, kareng kayang gulis ay struktura. Mabalakat City Council, pepakiting mabilog a suporta kang Mayor Garbo Binida, ing maulagang programa ape iral, lalam ning kayang administrasyon. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng miki upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Kete rin malyaring mouse at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco, bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Meto nga state-of-the-art convention center ing mitalakad king Balening Guagua, kapamilataning pondong penigobra ng Senator Lito Lapid. Sinipan tamo ing genapan na groundbreaking ceremonies king report ng Patricia Mamangon. King Balening Guagua, meto nga state-of-the-art convention center ingasahang mitalakad, bang pakinabangan dareng residente keti. Ngayon nga bak ning Webis, February 1, pesi na yan ng groundbreaking ceremonies para king itikdong Lapid Convention Center, keti king compound ning Guagua Government Center, king Barangay San Antonio, king pamanimuna ng Senator Lito Lapid, DPWH Regional Director Roselier Tolentino, Chief Operating Officer Mark Lapid ning Pieza at reng lokalamanong kulan ning Guagua, apamuntukan ng Mayor Anthony Joseph Tonton Torres at Vice Mayor Benjamin Lim Jr. Tukluya king 210 million pesos ing pondong ibulus para king proyekto aponduan ning national government kapamilatan ning opisina ng Senator Lapid. Kwento mo po dito, in Lapid po, talagang Guagua kami. Itatang ko po Guagua ya. Itatang nga po ko Songko ya. Kanya, Jose Songko Lapid. Jose, Jess Lapid, Songko Lapid. Yan po ito, Lapid na kakayang ko na rin ang matong Lapid. Itatang ko kayo niya po, niya may paras kayo po porak, imako tiga porak ya. Asahan niya kanong gamitan ng convention center bang magsilbing venue o lugal kareng mga ragula aktibidad kalupan ng basketball tournament, concert, entertainment purposes ang makasaup king ekonomiya ning Guagua. Ing pitalakaran ng convention center pibanjane ning Guagua LGU. Pasalamat siya Mayor Torres king mibyeng maragula proyekto king Balen. Yun nga po, no, talagang pinagpala po tayo at ito po, sabi ko nga po sa ating butihing Senator Lito Lapid, no, asahan niya na aalagaan po namin itong proyektong binigay niya sa aming bayan at talaga pong pakikinabangan namin ito at i-maximize po namin ang gamit nito, lalong-lalo na po sa mga kabataan ng Guagua. Malyarya naman kanuiting magsilbing evacuation center nung kailanganan oras sa mikakalamidad. At yuyaking 2,500 na katao ing kapasidad ning italakad a convention center. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.
king edad na 97 anyos, may anguyabye ing kilalang grandma na rin Kapampangan king social media platform at TikTok. Kaya katalang balikdan ring makapanagkilpusong videos na niti kaya being apu at content creator ay Chris Punsalan king report ng Patricia Mamangon. Kabyasnan mo? Karengan ka nga nakaikit ko. Ikaing tinaro ka ako. Metong yamoy ti kareng makapanagkilpusong videos ning kwentuhan dareng mi apo, i grandma o apong ising ating kayang apo ay Chris Punsalan. King social media platform at TikTok, karina la po post ning content creator ay Chris, reng maka good vibes sa kwentuhan at banding kayabe i grandma. Magtinda ako pumalan. Magtinda ka nga mahalan. Opo. Kempalengki. Ay, kaswelo mo. Opo. Dakalaman niya le. Opo, bibye ko lang ang rempera ko kaya ka. O, babye mo ka na ako. Bantating ko pong pera. Ay, makarine. Kapagal mo po, takay, bamye mo po. At ngening January 29, aldoning Lunes, linwaling malungkot a balita, ning pangayango na biyeng grandma, king edada 97. Keti, belik dan dareng kabalen netizen, reng feel good videos, aatad dareng Kapampangan na miyapo, king Amerika. Kape. Mabisiin mo to. Kanyaman ng kape, at manibat na din mo sinabi sa nag-isang ko. Makapost laking TikTok account ng Chris Punsalan na ating 2.3 followers, reng banding moments, kayabe grandma. Nino la ring importante at tao kimbie mo. Mother and father. Mother and father o nino pa. O ring apo mo, ela importante. Oo, magana ka na. Nino la ring apo mo. Ako ing apo mo. Oo. Kikit. Taula banban tarlak reng miyapo bayo la menok nangan king Amerika. Dati ang talatoro o mestra i grandma o Anisha Santos Manipon o ausan mo namang imang ising. Megsilbi namang full-time caregiver i Chris Punsalan king kayang grandma kabang agna ning kayang karera bilang meto nga content creator king social media. Pepay nawayaman ni grandma. Manatili king puso dareng kayang pamilya at maging kareng kabalen followers, ing tirod at pepa bakal ng lugod at pakamal. It's not always perfect, and sometimes it's difficult fitting in things that I want. But I do understand how blessed I am to be able to do all this and make it work as best as possible. Kasantindan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Plano ning PAL o Philippine Airlines na dagdagan la rin flights king Clark International Airport uling kanong darakal na laring magbiyahe papunta king local at international destinations. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Maya pabalita ka rin kabalenta mong mahilig mag-travel can. Panigaralan ng ning management ng Philippine Airlines ing pa magdagdag flights king Clark International Airports para ka rin kaya kayong travel goals. Ing masayang balita, inanunsyo ng PED di Makulangan ing area head ng Metro Manila at North Luzon Area Sales Station ng Philippine Airlines. Kayag na ning kayang pa magbisita kang Governor Dennis Delta Pineda inyang aldoning Miyerkules, January 31. Agpangking PAL bagya-bagya na lakanong darakal ring magbiyahe kareng airport kay bat ning pilang banwang matumal pauli ning pandemya. King salukuyan atin yang atlong domestic flights at meto nga international flight ing PAL king Clark. Mabilog naman ing suportang binyan ng Governor Delta lakwas at maragulya kanu asaw ping marakala flights muking turismo nune maging king ekonomiya ning Pampanga at kasiping nga probinsya. Menistima mo naman king courtesy visit dareng PAL officer Special Assistant to the Governor Angelina Blanco. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan di mga paling balita, kimpa magbalik ng News Force, Pampanga.
Kabalen, ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. O reti rin kailangan tamo, ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng miki upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Keterin malyaring maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Deni pa rin balitang Kapampangan. Hasungkit ning Kabalen ay Architect Eldre Infante ing kampyonato ing 2023 Architecture Drawing Prize. Si Architect Infante ing pekamumunang Philippine-based winner king sinambot in particular a kategorya. Ay report ng Patricia Mamangon. Pasibayong ginawang lagyo king larangan ng arkitektura ing Kabalen ay Architect Eldre Infante. I-Architect Infante ing kinilalang overall winner king 2023 Architecture Drawing Prize king kayang ginulis a Remembering the Sea Monster ay kwa ing hybrid category. Ing kinilalang pekamumunang Philippine-based winner king prestiyosong kompetisyon. Pagselebran king Architecture Drawing Prize, ingulaganing drawing bilang sangkap bang ipakit reng architectural ideas. Ing obra ng Infante, ing minangat bilang Best Architectural Drawing, kareng hanggang mi sumiting entries, iba't king miyayaliwang lugal king yato. Miyabe ing gawa ng Kabalen na arkitekto, king Architecture Drawing Prize Exhibition, king Sir John Swan's Museum, king London, England. Ing Architecture Drawing Prize, ing sister event ning World Architecture Festival, apeka maragula live architecture competition. Ing Kanto Magazine, ing Pepalwal king live coverage ning awarding ning Architectural Drawing Festival. Metong yang tao Bacolor, Architect Infante at Megaral, king Don Honorio Ventura State University o DAVSU Main Campus. Inyang January 2022, ikuaneng Infante ing top 9 king Architecture Licensure Examination. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Bilang pamagsadya para King Maleldo 2024, King Ciudad San Fernando. In-inspection na ang miyembro ng committee ing lugar nung nukaring gagawan ing pamagpapakong krus. Ayon report ng Patricia Mamangon. Adwang bulan, bayong aktual pa magpapako king Cruz, king Biyernes Santo o king March 29. In-inspection danereng miyembro ning Maleldo 2024 Executive Committee, king Ciudad San Fernando, reng lugal nung nukarin mararapat in crucifixion rites. Itiing mumunang inspeksyon ning committee, king barangay ning San Juan, Santa Lucia, ampong San Pedro, inyang Martes, January 30. Layo na niti, ing pakibaluan ing kailangan na pamanyamasan kareng lugal, banga sigurado ing kaligtasan dareng libo-libo kataong dumayo, bang malbe king matuwang tradisyon ning pamagpapakong krus. I-Mayor Vilma Kaluwag, ing tatalakada honorary chairperson ning committee, nung nukarin panimuna na kanuning LGU ing pamanibala king seguridad, traffic, medical, at reng regulasyon para kareng data nga turista ampong media. Kaya bemo naman king committee
City, i-Vice Mayor BJ Tiger Lagman at tatalakada Honorary Vice Chairperson, City Councilor Brens Gonzales bilang Chairperson, kabang co-chairperson naman i-Konsehal Reggie David. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Dinimanda nila ng Kabalen Consul General Elmer Cato, ring publishers, editor at reporters ng Diaryong Daily Tribune king kasong cyber libel. Pauli na rin malisyosong akusasyon laban kaniti. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Gatpanapon ning Lunes, January 29, inyang datanging Kabalen Consul General Elmer Cato, ketiking Prosecutor's Office king Ciudad Angeles, bang magsampang demanda laban king meto nga dyaryo. Ikato ing tatalakada Consul General ning Pilipinas king Milan, Italy. 17 o 17 counts ning cyber libel o violation ning Republic Act 10175 ing demanda ning Consul General laban king Diaryong Daily Tribune a kabibilangan ning publisher, reng editors at reng reporters dareti. Reklamo ng Cato, reng tuki-tuking balita at komentaryo apapalwal ning Daily Tribune king Diaryo at king online amanyira kanu king reputasyon ning diplomat. Binatikos demo naman kanu ikato na antimo eya kinimot king reklamo dareng pilang Pilipino king Milan na may loko o meskam kanu ning meto nga immigration consultancy company karin. May gumpisa iti king statement na ring atlong individual a kabilang kareng migit aduang dalang aplikante king Pilipinas a may mayad kanong migit 20 million pesos king meto nga consultancy firm king Milan pero naman kanu tutu reng obrang inampang karela king Italia. I was being accused of failing to act, failing to respond to calls for assistance from Filipinos who said they were defrauded by an immigration consultancy firm in Milan. So sabi nila, hindi ako umaksyon dahil close daw ako dun sa may-ari, dahil tawag sa akin, tatay, dahil may pictures daw, may mga videos daw na nakayakap sa akin, at dahil daw sponsor sila dun sa Independence Day celebration natin last year. So they were in effect saying that I'm irresponsible, incompetent, and even corrupt. I've been a diplomat for 25 years and I really know that I took good care of my reputation. And most of you know what I've been doing for our people, and not only here in the Philippines but also overseas. Mo naman kanupeto gutan ning Diaryo Cato kareng papalwala balita manibat September ning milabas a banwa. Yeah, kasi consistent niya. I mean, if it's not that, it would not last this long. Ano? September pa yan, tapos hanggang January meron pa. Actually, I was not supposed to proceed with the filing. But then January, tuloy-tuloy na naman kung ano nang pinagsasabi. Nag-iiba na yung story. So even the lies that they first presented are being distorted. So, like dati, hindi naman nila sinasabing tumanggap ako, pero lately sinasabi, tumanggap to yung konsulado ng pera, which is completely false. Yung isang banner nga nila dun sa tabloid nila is DFA exec, humaharap sa 10 taong kulong, disqualification from government service, confiscation of hidden wealth. Diba? So, if found guilty. So, parang, ano yun i-imply nito? Hindi pa nga ako tinatanong, di ba? So, no, I hope this serves as a lesson too, di ba? We as journalists are not supposed to do this. Minarapi Cato kang Angeles City Chief Prosecutor Oliver Garcia, kayabe ang kayang legal counsel ay Attorney Jocelyn Martinez Clemente. Office of the prosecutor would send summons to the respondent so they can air their side and give their counter affidavit if they would, no? And then if in our mind we need to respond to this counter affidavits, we will issue our reply or answer to their answer. Samantala, pepalwal nemo naman ning Diaryong Daily Tribune ing balita dikil king demanda ng Cato. At keti, makasadyala kanong makibat o palwal statement ustong tinggap ne ing formal a reklamo ning Consul General.
Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pepakit lang suporta ring grupo na ring talapamalita king Pampanga kang kabalen Consul General Elmer Cato king kayang demandang cyber libel laban king Diaryong Daily Tribune. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Pepakit lang suporta ring grupo dareng talapamalita king Pampanga kang Philippine Consul General to Milan Elmer Cato king kayang demandang cyber libel laban king Diaryong Daily Tribune. Mentabela king Angeles City Prosecutor's Office, reng opisyal at miyembro ng Pampanga Press Club o PPC at Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter. Binasa ng CLMA Pampanga President Boy Santiago ing manifesto ning organisasyon laban king malisyoso kanong akusasyon king Consul General a dati mo namang talapamalita. It is our duty to uphold truth by verifying facts and presenting all perspective. Regrettably, Consul General Cato was denied this fairness. CLMA Pampanga, Free Press Club in the province, must oppose those jeopardizing the profession's image. CLMA Pampanga and its overarching organization uphold ethical journalism standards, emphasizing accuracy, fairness, and independence. Kabang IPPC President Noel Tulabot naman ng megsalita king statement ning aguman apapakit suporta king laban ng Cato laban king disinformation. Journalists who have been given the enormous task to help the community, especially the disadvantaged and the oppressed, in ferreting out the truth. In doing so, there is this equally heavy burden that we need to perform our duties within the confines of what is allowed by law. Freedom of the press and of speech, just like any other right, is not absolute. It comes with responsibility. To this end, PPC stands in solidarity with Congen Elmer Cato. 17 o 17 counts ng cyber libel o violation ng Republic Act 10175 ing demanda ng Consul General laban king Diaryong Daily Tribune a kabibilangan ng publisher, reng editors at reng reporters dareti. Reklamo ng Cato reng tukito king balita at komentaryo apapalwal ng Daily Tribune king Diaryo at king online na manyira kanu king reputasyon ng diplomat. Binatikos demo naman ni Cato na antimo eya kinimot king reklamo dareng pilang Pilipino king Milan ame loku o meskam kano ning meto nga immigration consultancy company karin. May gumpisay king statement na rin atlong individual a kabilang kareng migit adwang dalang aplikante king Pilipinas a may mayad kanong migit 20 million pesos king meto nga consultancy firm king Milan pero naman kano tutu reng obrang inampang karela king Italia. Samantala, king balita ng Daily Tribune, makasadyala kanong makibat reti king reklamo ng Cato ustong tinggap dane ing formal complaint. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan ng mga paling balita, king pa magbalik ng News Force, Pampanga. Kabalen nyening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. O reti rin kailangan tamo nyening kauran. Isadya la ring emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng miki upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727.
Catherine Malyaring Maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Meto nga babae dating may kipag-obra king Angeles City Hall, pero magpakilala pa mo rin kanung empleyado ng LGU king arestado paulo ning Ghost Housing Project. Ay ning balita. Arestado yaking meto nga entrapment operation ninyang Lunes, January 29 ning meto nga babayi pauli ning Ghost Housing Project king Barangay Pulong Kakutod, Angeles City. Meto nga housing project ing yampang o offer na kanon ning babaeng suspect king meto nga complainant nung nukarin manyingilya kanong 2,300 pesos sa processing fee at monthly amortization na 1,499 pesos. Megpakilala ya kadin babayi a empleyado ning Angeles City Hall. Atokal ning complainant na ela kanututo reng dokumentong babye ning babayi at abalo mo namang enemago braking City Hall iti. Agpangking datos ning Human Resources and Management Office may kipag-obra yung suspect maniba July 1, 2019 hanggang October 5, 2023 lalam ning Civil Security Unit. May terminate siya kano iti inyang AMEKyabe king mandatory drug testing ning Angeles City Anti-Drug Abuse Council. Babala ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., napalyaryan nagagamitan niyang lagyuning syudad king maling paralan bang makapanloko. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang Tutu king Balen, susuyo. Kasado na lare makalinyang aktibidad para king pabulan na selebrasyon ng 23rd Cityhood Anniversary ng Siyudad San Fernando. Pakibalwan tala rin programang Ang Tabayanan. Kim report ng Patricia Mamangon. Makasadya ning lokal gobyerno ning San Fernando para king selebrasyon ning ka-23 banwa ning kaganapan o Cityhood Anniversary ning syudad. Kapamilatan ning temang King Syudad kung pakamalan alang malalakwan king kaganapan kaya betamungan. Ing dating presidente ng United Architects of the Philippines o UAP Sinukwan, Pampanga ay Architect Janine Kanda ing chairperson ng kaganapan 2024. King press conference nganing Lunes, January 29, dinitalye da ring mamuntukan king programa reng makalinyang aktibidades para king pabula na selebrasyon. At chulaketi reng sadya ng programa Banwa-Banwa kalupan ng Trade and Food Fair, Refill Revolution, Pet Mo, Show Mo, Blood Donation Drive, Cycling Caravan, ing Wedding in the City at Marakal Pangaliwa. Atin mo naman reng bayo king listahan kalupan ng pamamuklat ning Super Health Center o ing Rural Health Unit 6 king City Civic Center king February 4. Projects of the city, yung Super Health Center natin, which is happening on February 4 itself, no? And that means that we're giving greater access to our community, not just the youth, no, but also yun nga nabanggit ni Tito Joby. Siguro it's because we have strong senior citizen programs. Kanya naka-incorporate in all of our health programs, social welfare programs, yung services natin for senior citizens. Miragdag yan naman king calendar of activities ing National Bonsai Show, pamagpakilala king Easy Pay at pamamuklat ning OFW Desk. Kinuwento ning dating konsehal at ngeni City Administrator Engineer Nelson Lingat ing epekto ning cityhood karas king ekonomiya ning syudad. But during that time, in city masyado yung melog mo, no? In terms of economic activities. Kabalo ta naman during that time, Anya mo makbo yung pinatubo, talagang may platya. Yung ekonomiya tamo kaya Taguig City. Kailangan maging simbolo yan. Kaya katamo, not only public servant, but kaya katamong kaubalan na very significant siya in panga syudad na ng San Fernando. Ikita mo nung makananuya na
from the lowest point hanggang ngayon, we are still, although alata paket ang peka matas dilingan tas, only what we are envisioning na datang panon maging highly urbanized city ang San Fernando na maging independent in all aspect of governance, pamanguang batas, pamang executive. And we have to recognize that ang may pagalmurin. Uli nga dyan na ano pang sabihan tamo, minasensuing syudad, minasensuing San Fernando, kitang gawa direct ang leader tamin muna. Binida na mo namang City Councilor Rosemary Kalimlim nung makananuya minasenso yung syudad, karas king kayang IRA o Internal Revenue Allotment. Karin sinuporta para maging city in San Fernando, although nakatang po lebasan. Ang negative reaction, karin tao, sabi na po, mag-city minasin tax, nakala po sa sabihan. Pero impamag city na po ni San Fernando, ya po in Sinao, kanya meding lalo ya pong maulat in San Fernando. Inya naman balausing panagkat na ring organizers, kareng Fernandino para king kaganapan 2024. So February 1 to 27 po, asahan niyo po yung kayong suporta para ganap ya po ini hatang timpo king syudad kung pakamalan, alang malalakwan king kaganapan. Kaya betamuhan po. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pepakit ning Mabalacat City Council ing mabilog a suporta ing administrasyon ng Mayor Chris Garbo. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Kapamilataning meto nga resolusyon, pepakit ning 4th Sangguniang Panlungsod ng Siyudad Mabalacat, ing mabilog at balaw sa suporta king administrasyon ng Mayor Crisostomo Garbo. Kikilalanan king resolusyon ring epektibong programang petupad na kanuning administrasyon ng Garbo, manibat inyang muna yang miluklok ang tibong alkalde inyang 2019, angga king isundula ring programa kapanyambut king eleksyon inyang 2022. Akakit na kanurang mayorya ning Sangguniang Panlungsod ing dedikasyon ng Mayor Garbo, karas king serbisyo publiko, kapamilatan dareng marakal kanong programang pakinabang ng dareng marakala mabalakenyos. Metong niya kanong masalang testimonya ing resolusyon, king tiwala ning City Council, king abilidad ng Mayor na idalaya ing syudad, king balaw sa progreso. Magsilbiya naman kaming resolusyon ng timong kulayit kareng hanggang stakeholders, kabibilangan dareng government officials, business leaders, civic society at reng memalen ning Mabalacat na isunduing suporta king liderato ng Garbo para king interes na rin kerakalan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Biyayaliwang gamit king opisina, kalupaning computer, sampung printers, ing tinggap na rin kapulisan, iba't kang Mayor Vilma Caluwag. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Bayong gamit king opisina, kalupaning computer, ampong printer, ing dinwang ng Mayor Vilma Caluwag ning Siyudad San Fernando para kareng kapulisan king probinsya, ampo king rehiyon. Inyang katpanapo ning Miyerkules, January 31, kete king Heroes Hall, mismong Mayor Caluwag, ing meni muna king turnover dareng 4 computer, ampong 4 printer para king police force. Retireng gamit ay inyawad o request ning Forensic Unit and Civil Security Unit ning Police Regional Office 3 at ning Provincial Internal Affairs Service. Tinagod mo naman king turnover, ing General Manager ning One Media TV 44 Pampanga ay Benny Ginto at tatalakada Chairman ning Regional Forensic Unit 3 Advisory Council. Layon ng Mayor Caluwag, ing sopan at antabayan ng lareng kapulisan na makapanampang dekalidad a serbisyo kareng memalen, kapamilatan dareng bayong gamit. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Panlalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karingang Kapampangan. Yaku po Benny Ginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, Himbalen, susuyo.
Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, ibat kareng miki upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Keterin malyaring maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.